좋은 밤 여러분. 오늘은 조금 일찍 시작할게요. Gonna start a little bit early. Saw something kind of interesting on my Twitter feed, Twitter timeline에 조금 신기한 거 하나 봐서 방송하는데 이 최근에 이거 Lido on Solana 발표 나왔어요. So I saw this interesting thing about how Lido's working with Hubble and Lido's kind of expanding their presence in Solana. And this is kind of interesting. 이제 Lido가 이제 Solana에 동업 조금씩 이제 하게 됐어요. Solana 프로토콜들이랑. 그래서 여기 LP pool 하나 만들었는데, so they made this LP with um, the staked Lido Solana with this stable coin, Hubble 얘네들 USDH 이 스테이블 코인 풀 하나 만들었는데 이제 우리는 투자자들이니까 이거 잘 생각해야 돼요. 이제 Solana 네이티브 프로토콜들이 계속 이더리움 프로토콜이랑 이제 경쟁하게 돼요, 지금. 그래서 그거 조금 생각해야 돼요. The reason why this is kind of interesting to me as an investor is I'm starting to see more of these Ethereum players coming into Solana and competing with our native protocols. That's something very interesting to keep track of. 이제 우리는 투자자니까 점점씩 이런 Ethereum 프로토콜들이 우리 프로토콜들이랑 이제 서로 경쟁하면서 우리는 투자자들이니까 Marinade에 투자해야 되는지 아니면 이 Lido에 투자해야 되는지 그런 거 잘 생각해야 돼요. They're if they're starting to integrate with our protocols, that's going to be pressure on Marinade. 이제 Marinade 같은 스테이킹 프로토콜이 압박받을 거예요. 그래서 여기 보면 I was just curious what kind of rates that Lido is providing for stakers. 이제 여기 APR가 5%이고 Marinade 같은 경우는 6%예요 지금. So I mean, it's not a huge difference in terms of what you can make staking Solana. Solana staking 하면 뭐 그렇게 큰 차이는 없는데 뭐 이런 거 잘 트래킹해야 돼요. 어, 저도 뭐 이거 많이는 신경 안 썼는데 뭐 뭐지 작년 가을에 이거 그 리퀴드 스테이킹 시작했고 라이더에 그래서 뭐 계속 뭐 얘네들 개발하고 있어요, Solana. So I mean, it appears that they're expanding their presence, right? They're getting more node operators, right? And this announcement was just yesterday, I think, or very recently. 이거 되게 최근이었어요, 이거. 그래서 뭐 나중에 뭐 라이도가 뭐 Marinade 어떻게 경쟁할 건지 궁금해요. I'm very curious to see what happens with Lido and Marinade, right? Because Marinade is the main liquid staking protocol, native protocol on Solana. 얘네들이 native protocol이니까 Lido랑 뭐 어떻게 될 건지 궁금해요. 그리고 마지막 방송에 제가 비슷한 내용 봤어요. So on the last live broadcast, I kind of was going over something very similar happening in lending. 이제 대출에 메이플 같은 경우는 이제 에thereum 프로토콜인데 솔라나로 들어와서 이제 얘네들이 APY가 조금 더 높아요. 메이플 같은 경우는. So Maple, they came into Solana. They're offering a better rate for depositors, right? 7.1 versus Solend, which is one of our biggest lending protocols. Solend is offering 3.11 on USDC deposits, right? 그래서 뭐 이런 거 계속 보니까 저는 이제 이 약세에 어떻게 투자했는지 계속 생각하고 있어요. So because I keep on seeing this kind of stuff happening in Solana, where these Ethereum protocols are coming in here and competing with our guys, it's like I can. It's going to make it almost impossible for me to invest in any of these Solana native protocols because you just don't know what's going to happen later. 이제 이런 거 계속 보니까 뭐 예를 들면 뭐 옛날에 Marinade 투자한 사람들이 이런 거 보면 어떻게 생각할 거야? So let's say you invested in Marinade, then you see Lido coming in and expanding their liquid Solana liquid staking operations, right? You can see how their TVL, how much is staked here, right? 여기 TVL Solana stake TVL 볼 수 있어. 비교할 수 있어요, 여기. 어 그래서 뭐 나중에 뭐 이런 거 계속 보면 그냥 전략 하나밖에 없어요. 그냥 계속 기다리고 하락세에 다 이제 죽을 거예요. 90% 넘게 죽을 거고 이제 그 남는 프로토콜에서만 이제 투자해야 돼요.
in my opinion, during this bear market, 90% of these protocols, regardless of the category, this is just lending. This could be liquid staking. liquid staking 시장 같은 경우는 Marinade밖에 없으니까 뭐 조금 더 그나마 안정적인데. So when it comes to liquid staking with the Solana native protocols, Marinade has a monopoly. So they might not be in as big of a danger as like our lending protocols, right? For example, 이런 대출 프로토콜은 조금 더 위험한데 이런 종류별에는 그냥 아예 그냥 투자 안 하는 거 나을 것 같아요. 아무리 봐도, right? In my opinion, if you just keep on seeing this kind of stuff happening in the categories where it's a race to the bottom, it's just better to wait it out and see which projects fail. The cream will rise to the top, right? The crop, the cream or whatever you call it, the cream of the crop will rise to the top, and then that'll whittle it down, right, and make it easier for you to invest, right, in certain projects, right. It's gonna take a while for this to happen. The weaker projects will die off. 이제 약한 프로토콜들은 다 죽을 거예요, 천천히. 왜냐면 경쟁이 너무 심해서. 그래서 뭐 이런 거 이제 이거는 그냥 사인으로 생각해요, 개인적으로, right? I view this kind of as an omen of what's to come in Solana. A lot of these Solana projects will, I mean, it's just the writing is on the wall, right? A lot of these Solana native protocols will die in this bear market, and that is a fact. 이 하락세에 Solana native protocol들이 많이 죽을 거예요. 계속 이런 Ethereum 경쟁자들이 들어오면. And that's a fact. 그거 사실이에요. Right? So, I would advise my subscribers, 이제 우리 구독자들이 이제 Solana 프로토콜들에 투자하고 싶으면 에thereum 경쟁자 누구누구 계속 Solana에 들어오는지 그거 잘 트래킹하세요. Definitely you want to keep track of what kinds of Ethereum competitors are going to be continuing to step into Solana and try to compete with our native protocols, right? That is definitely something very important for your investment calculus. 이제 투자 전략 짤 때 이런 거 잘 봐야 돼요. 우리 Solana native protocol 다 알아요. 우리 창립자들 다 알아요. I mean, our developers, right? Our founders, they know this shit's happening, right? So I've been saying this so much on Twitter. 이제 트위터에 이런 얘기 엄청 많이 해요. 이제 Solana DeFi가 정 안 되면 죽을 거라고. I think Solana DeFi, if it doesn't adapt right to this bear market, it's everything is just gonna get wiped out. It's very very possible. 가능성 되게 높다고 생각합니다, 개인적으로. So me personally, 뭐 개인적으로는 저는 Solana staking 안 하고 그래서 뭐 이런 프로토콜 뭐 사용하지 않아요, 저희 같은 경우는. 근데 물론 이제 뭐 스테이킹 하는 사람들이 많아서 뭐 이런 거 이제 잘 생각해야 돼요. 만약에 Marinade에 투자하고 싶은지 아니면 Lido에 투자하고 싶은지. So me personally, I don't stake my Solana, so I don't have a use for Lido, right? As far as I know, Lido is Ethereum staking. 제가 알고 있는 건 Lido가 Ethereum staking이고 저는 Solana staking 안 하니까 이런 프로토콜 사용하지 않아요. 근데 이런 프로토콜 이제 liquid staking 프로토콜에 투자하고 싶으면 물론 그런 거 생각해야 돼요. 어 최근에 이거 Marinade Finance이 그 뭐지 그 NFT로 할 수 있다고 그런 말씀 들었는데 그런 발표 들었는데 acquire and stake Marinade to receive an NFT that you can use to vote and earn with the Marinade DAO. 이제 따로 얘네들이 DAO 만들었고 NFT 있으면 할 수 있다고 이제 그런 DAO 만들었나 봐요, 얘네들이. 그 좋은 validator들한테 조금 보너스 같은 거 주는 식으로. There was some kind of thing that they said about how they're going to be rewarding the good validators, right? Or node operators or whatever uh, uh, in Marinade, right? As part of one of their DAO functions, right? But yeah, I mean, this is not like a huge important thing. 이런 거 그렇게 큰 중요한 소식은 아닌데 우리는 투자자니까 항상 이런 거 생각해야 돼요. It's not some kind of massive Solana announcement, but we're investors, so if we want to invest in something like Marinade or Lido, these are kinds of the things that
you should be worried about, right? Is everyone from Marinade gonna suddenly move to Lido? 뭐 갑자기 뭐 이런 Marinade 스테이킹 하는 사람들이 다 이제 라이도로 옮길 건지, 아니면 라이도 사람들이 다 Marinade로 옮길 건지, 그런 거 잘 생각해야 돼요. 아, 이건 이제 사업이니까. I mean, it's a business. The staking thing is a big business in DeFi. DeFi 이제 큰 산업이니까 어, 잘 봐야죠. Right? Uh, it's a big market, right? This Solana staking stuff, right? So liquid staking is a big thing. Liquid staking 중요하니까 뭐 이런 것도 보는 거 추천합니다. I recommend keeping an eye on things like this, right? It will be very interesting to see what will happen with these Ethereum guys when if they continue to come here. 계속 이제 Ethereum 경쟁자들이 Solana로 오면 그거 보는 것도 재밌을 거예요. 만약에 계속 이런 상황이 나타나면, right? So that's it. Oh, 데이스님 불금 잘 보내고 있죠? 이번 주하고 지난주 시장 보면서 그냥 너무 놀랐죠? 형님, 뱅크만 로빈후드 주식 매입 어떻게 생각하시나요? 아, 네, 그것도 봤어요. SBF has a tiny stake in Robinhood. I do remember that announced that it was just announced like less than 24 hours ago. 이거 아직 24시간도 안 된 것 같아요. 그 발표, right? What was that Robinhood acquisition? Robinhood. 데이스님은 Robinhood 뭐 투자했어요? Did you invest in Robinhood? I don't invest in stocks. 뭐 저희 같은 경우는 주식에 투자 안 하니까 Robinhood 뭐 사용하지 않은데 I don't invest in stocks. So I've never used Robinhood, a Web3 crypto wallet from Robinhood. 뭐 Robinhood에 뭐 크립토 뭐 지갑 만드네요. 뭐 이거 뽀글이 때문에 만든 거네요. 보니까. I guess it's because of the whole SBF thing. They're getting into this whole crypto shit with a crypto wallet and shit. Self custody, the Robinhood way. We are building a non-custodial wallet, a standalone app that is beautiful. 얘네들이 뭐 다른 이제 독립 어플 뭐 같은 거 만드네요. 보니까. Where's the goddamn announcement though with SBF? I did see it on my timeline. 제가 이거 타임라인에 그 SBF 소식 받긴 봤는데 아, 개인적으로는 뭐 제가 알고 있는 건 뭐 그렇게 큰 프로는 아니니까 뭐 그렇게 중요하지는 않은 것 같아요. 근데 뭐 가격이 조금 올라갔긴 올라갔더라요. 그 발표 나오고 나서. I mean, it's SBF's stake in Robinhood is very small as far as I know, and there was a pump right off the announcement, but I don't know like how much more investment worthy it makes Robinhood if they get into crypto. Maybe it's something to keep track of. 뭐 그거 지켜보는 거 만약에 그거 크다고 생각하면 뭐 지켜보는 거 나쁘지 않을 것 같아요. But I mean, in my opinion, the people who are trading crypto, right? I mean, they're gonna be doing it on exchanges. They already have their own wallets. I guess they're 이제 이미 이제 크립토 투자자들은 다 이제 지갑이 뭐 solid하고 뭐 걔네들 우리는 다 이제 이미 다 있고 걔네들은 이제 크립토 초보들, 크립토에 어떻게 뭐 아직 투자한 적 없는 사람들 그런 사람들이 이제 onboarding 하려고 하는 것 같아요. 뽀글이 이제 Robinhood에 들어간 거. I think SBF's goal is to expand crypto adoption with the move. I think that's what it is. 뭐 저는 그렇게 알고 있어요. But I mean, it's not some kind of huge crazy thing to me personally. 뭐 개인적으로는 뭐
뭐 그렇게 큰 뭐 소식 뭐 잘 모르겠어요, 저희 같은 경우는. 데이스 님은 Robinhood에 투자할 거예요? Are you gonna invest in Robinhood because of that? I'm not. 뭐 저희 같은 경우는 Robinhood 뭐 투자 안 할 건데 뭐 알아서 해야죠, 다. 알아서. Oh yeah, I gotta talk about this tweet. This tweet was hilarious. 어제 이 트윗 봤는데 개웃겼어요 이거. This is one of the most hilarious tweets I've ever seen ever. CZ가 이 트윗 했는데 If you experience withdrawal slowdown 이제 출금이 느리면 Solana 이제 TPS 문제 때문에 이제 그 거래소에 이제 못 뺀다고 이렇게 트윗하고 투샤가 멀티코인의 이제 파트너 한 명이 If the withdrawal delays are based on the blockchain, 이제 Solana TPS 문제 때문에 이거 거래소에 그 출금이 안 되면 FTX 같은 경우는 왜 비슷한 문제 없냐? 이거 뭐 다른 문제인 것 같다고 이렇게 대답하는데 이거 보고 깜짝 놀랐어요. This was hilarious. I can't believe Tushar tweeted this shit. This is goddamn hilarious. 이거 개웃겼어요 이거. This is so funny. I mean, 이거 큰 Solana 소식 뭐 전달해 주고 싶은데 진짜 이 하락세니까 뭐 큰 소식이 없는 것 같아요, 진짜로. I mean, I wish I had big Solana news to relay to my subscribers, but there's just nothing happening. Right? 뭐 Solana 큰 소식이 없어 요즘에. 제가 알고 있는 건 이 TPS 문제 이거 가장 많이 신경 쓰는 것 같아요, Solana가. 그래서 뭐 다른 큰 발표하기 전에 그거 먼저 이제 해결하고 이제 큰 발표가 나올 것 같아요. I think what's happening is they realize that they fucked up with the TPS shit. Everybody knows Solana fucked up, so they're trying to handle this, and then I think after they get this all worked out, then they'll start making big announcements again. 뭐 큰 소식은 뭐 기다려야 될 것 같아요. 이 TPS 문제 먼저 해결하고. It's kind of sad. 조금 슬퍼요. 전 Solana 유튜버니까. It's kind of sad as the first Solana YouTuber because I like to report big Solana news, but it appears that we are not going to be seeing big Solana news for a while, right? I mean, launched its Lyft launched its DevNet mainnet 이거 출시했고 maybe if you're interested in Lyft, you could check this out. 뭐 Lyft 관심자 있으면 이거 보고 한번 실험해 보세요. If you're interested in DeFi options vaults, 이제 DeFi options vault 관심 있으면 실험해 보세요. Gonna hang out here, check out the Salon Chart, and we'll take questions. 조금 더 있고 Solana 차트 조금 보고 끝날게요. 질문 있으면 질문 보고. I wonder how everyone's doing tonight. 오늘 불금인데 뭐 다들 어떻게 지내는지 궁금하네요. 데이스 님은 요즘 어떻게 지내요? People are saying that there's gonna be a bounce. 뭐 사람들이 뭐 bounce 있을 거라고 말 계속 하는데 트위터에 bounce 있을 건지 뭐 잘 모르겠어요. 저희 같은 경우는. People keep on saying that there's gonna be a bounce. I don't know if there's gonna be a bounce, right? I'm hedged like a motherfucker right now. 저희 같은 경우는 계속 hedging 중이에요. Right? It's hard to trade this market. 이런 시장 이제 거래하는 거 되게 어려워. 그래서 거의 그냥 hedging 중이에요. 저희 같은 경우는. If you're curious about what I'm doing with my salon, 저희 salon 뭐 하는지 궁금하면 공이 빠져서 라면만 먹고 사는 중. 데이스님 그렇게
그렇게 투자하면 안 돼요. 위험해요. 안전거래해야 돼요. 아니요. 뭐 얼마나 투자했길래 라면으로 먹고 있어요 지금. Oh man, one of my subscribers said he's eating ramen because price the market's down, so he's eating ramen, right? I mean, I keep on telling my subscribers, like, you gotta be very conservative when you're investing if you wanna stay, right, liquid, right? 이제 안전거래 해야 이 하락세에 이제 버틸 수 있는데 데이스님 포트폴리오에 뭐뭐 모으는 중이에요? 궁금하네요. I wonder what coins my subscribers are accumulating. My portfolio is like only USDC and Solana. 저희 같은 경우는 거의 USDC하고 Solana밖에 없어요. I'm like back to the old days. 이제 옛날처럼 저희 포트폴리오에 이제 Solana만 있는 거 그 시대랑 똑같아요 지금. 저희 포트폴리오. Like I'm just like fully in USDC and Solana. I barely have any other positions, right? 뭐 데이스님 이제 데이스님이 많이 내려갔으면 걱정하지 마세요. 다 지금 고생하고 있어요. 다 많이 내려갔어요. Everyone's portfolio is down, right? Let me see what the MACD looks like. This MACD is not showing us anything. MACD 아무것도 안 나와요, 여기. 아, 이거 되게 애매하네요. I mean, this is so like this is showing us nothing. 이거 아무 소용이 없어요, 지금 MACD가. This MACD is useless right now. 데이스님, 요즘 트위터 보면 에thereum이 뭐 펌핑 할 거라고 그 말씀 많이 듣고 있어요. 만약에 뭐 트위터 같은 거 많이 하면 people on Twitter are saying there's going to be some kind of Ethereum pump. I don't know if there's going to be an Ethereum pump, but people are saying that there's going to be an Ethereum pump, right? But I don't know. I mean, I don't really have any Ethereum, right? 저희 같은 경우는 Ethereum 거의 없어요, right? I have like minuscule amounts. But people are saying there will be some kind of Ethereum pump. So who knows? 뭐 누가 알아요? Ethereum pumping 할 건지. This is so bearish. 아, 이거 위로 크로스 못해서 진짜 아쉽다. There's so much bearish momentum in the market right now. 이 지금 하락세니까 이거 진짜 아쉽다. So sad. MACD looks terrible. It's just all sell pressure right now. 이거 다 이제 사람들이 다 시장 나가고 있어요, 지금. People are just exiting the market, right? They're de-risking. And then we just have chop now, right? 이거 계속 옆으로 가고. I think if you wanted to go for swing, 이제 만약에 스윙 트레이드 하고 싶으면 이런 데서 이제 내려가고 조금 모아서 다시 이런 레인지 다시 올라가면 파는 거 나쁘지 않을 것 같아요. If I think if you wanted to go in for a swing trade, if you can get in around here,
이런 레인지에 조금 구매하고 다시 이런 레인지 다시 올라가면 그때 이제 나가는 거 나쁘지 않을 것 같아요. I mean, there could be a good swing trade, right? If we go down here and then we go back up here, but who knows? 뭐 잘 모르겠어요. This looks like the next big level that will be challenged, right? 65 maybe, 뭐 65. Let me see how far we are from 100. 100불이 얼마나 큰 차이인지 한번 볼게요. I mean, I'm not sure if we're gonna see a short squeeze. 이거 short squeeze 볼 건지 잘 모르겠는데 short squeeze 있었으면 좋겠어요. I wish there was a short squeeze. But with the market looking so bearish right now, 이제 시장이 너무 지금 하락세니까 short squeeze 뭐 있을 건지 없을 건지 저도 잘 모르겠어요. I mean, if we saw a real short squeeze, it would have to come way up here, like back to 100. 이제 진짜 뭐 큰 short squeeze 같은 거 있을 거면 한 100%까지는 올라와야 돼요. So this is just there's so much uncertainty up here if we see a short squeeze. 만약에 혹시라도 short squeeze 보면 뭐 100불부터 여기까지 너무 애매해요. I mean, there's no telling what will happen here if we see some kind of short squeeze, right? I don't know if there's gonna be a short squeeze. 뭐 short squeeze 있을 건지 뭐 전 잘 모르겠어요. 네. We could just come back down here and try to shake out more people as well. 뭐 여기 shakeout 같은 거 계속 있을 수도 있고 전혀 모르겠어요. I have no idea what's gonna happen. There's absolutely no way. 전혀 파악 못해요. Let me see what's going on Twitter and then we'll end it here. 트위터에 소식 조금 더 보고 끝낼게요. 데이스님, 우리 모임 있었는데 지난주 모임 있었는데 되게 재밌었어요. 맛있는 것도 많이 먹었고. For the we had the inaugural, the first Souls Got Soul meetup last weekend. It was a good time. 되게 재밌었어요 이때. Last weekend was good. We had a lot of fun. 되게 재밌었어요. I finally got to meet my subscribers. 우리 구독자들 드디어 이제 직접 만나고 얘기하고 되게 재밌었어요. 맛있는 거 많이 먹었고, right? There's some pretty cool people in this community. 우리 커뮤니티 Souls Got Soul community 되게 좋은 사람들 되게 많더라고요. Okay, we'll check this out for a little bit and then we'll wrap it up. 이거 조금 보고 끝날게요. We'll go for like 10 more minutes. 한 10분, 15분 정도 더 하고 끝날게요. We'll go to 10, 15 minutes more and then we'll wrap it up. 고기 마지막으로 먹은 게 언제지? 데이스님 이거 한우 시켰는데 와 진짜 겁나 맛있었어요 이거. 고기가 너무 많아서 구독자들이 거의 그냥 배 다 터질 뻔했어요. Dude, we had so much 한우. This shit was like all 한우. They kept on bringing this out. We got this big ass set. 이거 한우 세트 되게 좋더라고요 여기. 1편 등심으로 갔는데 진짜 맛있었어요 거기. It was really good. Definitely recommend checking it out. 이제 뭐 데이스님이 강남에 사면 거기 한번 가 보세요 친구들이랑. 되게 맛있어요 거기. So Lido's expanding their liquid staking into everything. 뭐 얘네들 Lido 보니까 Solana 말고도 Polygon에서도 뭐 liquid staking 하네요 얘네들이. I mean Lido they're just expanding, right? 얘네들이 계속 개발하네요 이거 보니까. I mean it's not just Solana. They're like getting involved with the L2s now. 뭐 L2s도 뭐 liquid staking 계속 할 거고. I mean I really don't know what's gonna happen to our
native protocols during this bear market. 진짜 이 Solana native 프로토콜들이 하락세 어떻게 될 건지 진짜 궁금해요. I mean, it's like I'm always going to be rooting for our native protocols, but I don't know how strong our teams are going to be, right? 이제 우리 개발자들이 진짜 어떻게 될 건지 잘 모르겠어요. But who knows what's going to happen in Solana, right? 뭐 Solana DeFi 어떻게 될 건지 누가 알아요, right? Oh, George is shitting on influencers. This is hilarious. George influencer 엄청 큰 비판하네요. Yeah, there's 진짜 이거 Solana 소식 하나도 없어요, 요즘에. There is no Solana news whatsoever. No Solana news whatsoever. I think I'm just gonna be hanging out with you guys tonight. 우리 구독자들이랑 그냥 방송 보면서 같이 보면서 그냥 같이 시간 보내야겠네요. 보니까 Solana 소식이 없어서. Oh, dude, I gotta talk about that hash thing. 그 hash 그 hash 발표도 대박이었어요. Hash lost $3 billion in unrealized gains. Hash가 이 테러가 망해서 진짜 그 투자한 돈 거의 다 그냥 다시 0으로 갔어요. 제가 알고 있는 건 얘네들이 이거 안 빼서 그냥 확 올라가고 그냥 그대로 다시 0으로 내려갔어요. As far as I know, according to what people are saying about Hash and their Terra investment, they basically lost their entire investment. They realized very little gains, right, in terms of what they could have realized, right? 얘네들이 안 빼서 this was so crazy if this is true. 진짜 이거 사실이면 진짜 대박이에요. But I mean, who knows the real numbers, right? 이거 실제 뭐 어떻게 됐는지 누가 알아요? I mean, you don't know, right? Regardless of what people are saying, 이제 뭐 사람들이 이렇게 뭐 소식 전달해도 걔네들이 뭐 끼리끼리 뭐 하는지 뭐 확인 전혀 못해요. I mean, you can never know exactly 100% the truth when it comes to these news things, right? 이제 뭐 소식 같은 거 봐도 100% 믿을 수가 없어, right? You should never trust that shit, right? There's always an agenda. 항상 뭐 다른 목적이 있어, right? 우리 구독자들이 뭐 요즘 어떻게 지내는지 진짜 궁금해요. I wonder what all my subscribers are doing these days. I think everyone's just really not paying attention to Solana stuff anymore because it's a bear market. 이제 Solana 뭐 지금 하락세니까 우리 구독자들이 많이 그냥 요즘에 크립토 신경 안 쓰더라고요. 우리 구독자들이, right? I mean, I keep track of this stuff because this is what I like to do. 저희 같은 경우는 이제 Solana 투자자니까 이런 거 이제 계속 지켜보는 거 좋아하는데 우리 구독자들은 그냥 다 사라졌어요. All my subscribers just disappeared because of this bear market, right?
Raj tweeted. Raj가 뭐 트윗했네. 이 Raj tweet 하나 보고 끝낼게요. We'll check out the Raj. This Raj, he just tweeted this like a couple hours ago. 2시간 전에 이거 했으니까 이거 보고 끝날게요. 내가 새 솔라나 통계 이제 발표할 때 사람들이 걔네들 대시보드 왜 이런 이제 사용자들이 그거 안 보이는지 솔라나 NFT가 폴리곤 10x 볼륨 오픈시에 그렇지만 dApp Radar가 이 솔라나 볼륨을 업데이트 안 해서 이런 거 표시 안 돼 있다고 그 말씀이고 in other words 쉽게 설명하면 if your dashboard originally started to track EVM chain usage 이제 자기 dashboard가 EVM chain 위주로 이제 돼 있으면 아마도 솔라나 사용 이 제대로 이거 트래킹 안 돼 있다고 some of these analytics providers 이제 통계 그 그 provider들이 업데이트 제공하지만 개발 이거 조금 느리다고. We remain committed to helping cross-chain analytics teams to move as fast as possible. 솔라나가 이런 거 이제 빨리 해결되기 위해 이제 움직이고 있는데 그렇지만 당분간 always make sure to include Solana native providers in your information diet. 이제 Solana 통계 같은 거를 이제 Hello Moon, 체인크런치하고 소포안에 이런 통계도 꼭 같이 이제 넣으라고 말씀하네요. Okay. Yeah, I mean, I guess there's something going on with how people are reporting Solana's usage statistics. 이제 Solana 사용자들이 이제 많아졌는데 사람들이 아직 그거 이제 못 확인하니까 뭐 그런 뭐 문제가 있나 봐요. Raj 말씀에. I guess there's something going on with how our data is not being reflected accurately. That's why Raj is tweeting about it, right? Okay, Raj. Thank you for this update. 고마워요, Raj. All right. There is absolutely nothing big in Solana news to report these days. So I'm gonna end it here. 뭐 진짜 요즘에 큰 Solana 소식은 없으니까 제가 커버하고 싶은 거 다 커버했고. Dace, thank you for coming out. It's Friday. 데이스님 불금인데 나와서 인사하고 너무 감사해요. Thank you for coming out. Like I said, keep an eye. If I had to predict, 그냥 예상해야 되면 이 하락세에 계속 이더리움 프로토콜들이 Solana 들어올 수 있어요. I think in the bear market, you actually there's a good chance you'll see more Ethereum protocols coming in here and competing with our native protocols. And I would definitely love to see what happens, right? Yeah, if we keep on seeing that. 이런 모습 계속 보면 되게 재밌을 것 같아요. 그래서 우리 구독자들 잘 보세요. 이런 거 계속 나타나는지. Yeah, keep an eye on these kinds of things and see what these Ethereum protocols are going to be doing to compete with our protocols, right? Oh, 기덕유님, 네. Thank you for coming out. check out Lido. 만약에 이제 Solana liquid staking 관심 있으면 물론 이제 Lido도 잘 비교하세요. I mean, definitely compare your options if you're gonna do this liquid staking on Lido or Marinade. Definitely something that you should consider if you're gonna stake your Solana. 만약에 Solana staking 할 거면 잘 비교하세요. 우리 구독자들이 잘 알아서 파악하세요. Right? Make your own decisions if you're gonna stake your Solana, and definitely keep an eye on both of these protocols. Right? All right. Thank you guys. Enjoy your Friday night. 불금 다 잘 보내고 다음에 봬요. I'll see you guys on the next one. Take care. 좋은 밤.